duas coisas que Trump genuíno, nacionalista patriota. Almoço com Tiago Moreira de Sá e Diana Solar, autores de Donald Trump, o Método no Caos, livro que procura por causa algumas ideias feitas sobre o presidente dos Estados Unidos. Foi Tiago Moreira de Sá quem escolheu a sergeria Valbom, na Avenida Homonima. E uma das minhas cantinas. Alias, Soten ho duas. Este restaurante aqui perto da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e Odom Fijeo, ali proximo da Avenida de Roma na zona onde sempre vive, des Olispo etaque e professor da Universidade Nova, agora co-autor de Trump, o Método no Caos, que acaba de ser publicado pela Di Quixote e, de certa forma, surge contracorrente, pois não faltam os livros que não vim no atual presidente dos Estados Unidos mais do que narcisismo, arrogância e incompetência. Basta pensa fear, de Bob Woodward, que sob titulo mito, Trump na Casa Branca terra ético portuguesa jam novembro. Procuramos ser objetivos. Percebemos que havia, por exemplo, certa continuidade com anteriores administrações republicanas e que nem tudo era perdido por o simples de cabeça de Donald Trump, explica Diana Solar, co-autora deste Trump, o Método no Caos que esta a dar que falar, tumbum minha convidada para este almoço com do DN, que excepcionalmente e com uma dupla. Pela forma amigável como o pessoal do restaurante a trata, percebo que Diana e companhia habitual de Tiago na tal cantina. Nos conhecemos antes e, portanto, o tratamento pelo nome que aqui surge transcrito foi o obvio. Tiago nasceu em 1971, o mesmo ano que eu. Diana e pouco mais nova, de 1976. Tal como o colega académico, tumbum ela nasceu em Lisboa, mas conta que os pais optaram entretanto mudar de grande cidade para sítio mais calmo e ela acaba por crescer Colares, perto de Sintra. Não resisto a perguntar pela origem do nome, claramente estrangeiro mas difícil de identificar. Catalão. Não disfarço a surpresa. Não e que faltam as espanholas, e as catalãs em particular, luares arrivadas e de alhaçazuis como Diana, mas imaginava a com antepassados terras mais a norte, Irlanda talvez. Rise. Foi alertada, tal como Tiago, que esta rubrica do DN, inspirada no lunch with do Financial Times, não é uma entrevista convencional. A própria ilustração não o é, como salta bem à vista. Ora, chega o momento de escolher o almoço. Tiago, habitué da casa, pede umas costelitas de porco grelhadas, prato do dia. Diana opta pelo salmão grelhado, e pelos filetes de polvo com arroz de grelos. Para beber, água, se bem que tenha chegado a ser pedida como Coca-Cola com gelo e limão que nunca veio para a mesa. Dizem-me os meus companheiros de mesa que o almoço não costumam beber vinho. Eu respondo-lhes que, estando trabalho, costumo seguir a opção dos convidados, bebendo com eles desta vez tão naturalmente água como o embaixador Oscar Mascaradelo, da Argentina, number anterior almoço com, não podia dizer não a Malbec, vinho das Américas que miras bem a fama que tem. Voltimos então ao tema Estados Unidos, país que ambos conheciam de muito antes da vitória de Trump nas presidenciais de 2016, derrotando a democrata Hillary Clinton. Diana esteve lá a estudar para o doutoramento. Mais de 4 anos na Florida. Pico que me fal dessa experiência. Bem, tendo conta que eu vivi na Florida, o melhor em Miami, há muita coisa que só poderia ter acontecido em Miami. Eco que talvez o mais interessante da cidade tenha que ver com uma dupla experiência. E uma cidade que culturalmente tem muitas facetas,
nomeadamente a presença cubana que é muito forte, e muito interessante ir restaurante ou festa cubana para conhecer a forma como a comunidade cubana olha para o seu e para o seu próprio país de origem. E depois as viagens todas que fiz pelos EUA, que me levaram a conhecer uma série de Américas diferentes que não tem muito que ver umas com as outras e perceberam que o SEUA são muitíssimo mais diversidade do que unidade. Outra coisa é que Miami e das cidades mais desiguais dos EUA. E acabei por ver o problema de desigualdade, de comparar falar de alguns problemas que saltaram agora para as páginas dos jornais de todo o mundo. E, portanto, testemunhar, na primeira pessoa, toda essa transformação da sociedade norte-americana que aconteceu e que do origem ao que temos hoje, diz a investigadora. Comento que esteve uma vez em Miami, o melhor, esteve 2 dias intercalados lá, em 2000, quando a Florida se tornou o centro da polêmica entre Al Gore e George W. Bush sobre quem tinha afinal ganho as eleições. Depois de reportagens no Texas, no Arkansas e no Tennessee, que percorri nos autocarros Greyhound, fui para, de avião, a West Palm Beach, onde tirando a recontagem dos votos nada se passava. Dois saltos a Miami, deles para ir a Little Havana, foi uma forma de fugir ao tédio e dar alguma novidade as reportagens publicadas no DN. Entre os VIP na posse de Bush Filho. Tiago nunca viveu na América como Diana. Mas como investigador tornou-se ao longo dos anos visitante regular e com alguns episódios memoráveis. Deles vale a pena ver contado pelo próprio, com todos os pormenores, lembrei-me de uma história agora. Foi de quando jovem estudante de doutoramento, por acaso que só poderia acontecer na América, assisti à tomada de posse de George W. Bush, no Capitólio, na zona VIP. Foi antes do 11 de setembro, na primeira tomada de posse, em janeiro de 2001. Ia no meio da rua, aproximei-me do Capitólio, ia mais para ver a cidade, e americano do Arizona, que tinha patrocinado o Partido Republicano, aborda-me para saber se sabia o caminho para o Capitólio. Disse-me, SEI. Va para lá agora. Se que servenha comigo. Fomos andar, pelo caminho fomos apanhados por uma manifestação contra Bush Filho, devido a tal polêmica com Gore. Fomos parados number cordeio policial. Tentei explicar à polícia que não tinha nada que ver com aquilo, era português e mesmo assim levei encontro. Encostei-me à parede e passado bocado a polícia mandou-me passar mais o americano. Assim que passamos, houve uma carga policial, foi tudo corrido a pancada. Continuamos a andar e chegamos ao Capitólio. Ele perguntou se queria assistir à tomada de posse. Disse claro que quero. Mas passo. Pode. Mas só tem convite. Mas já 6 que dá para entrar. Entramos e passamos pelas suas chaves barreiras de segurança e ficamos, não na zona mais VIP, mas na segunda ou talvez na terceira linha das baias. Mas via se George W. Bush. Foi acaso, ele não sabia o caminho. Isto só mesmo antes do 11 de setembro. Chegamos pratos. Muito bem servidos. Os meus filetes de polvo estão excelentes. Elegou a escalada cantina a Tiago e por arrasto elegou o livro de três anos sobre a história das relações entre Portugal e os Estados Unidos, que veio preencher talvez o que estou a fazer uma testa de doutoramento sobre o reconhecimento do Brasil pelo presidente James Monroe, logo tive de o incluir na bibliografia. Foi 8 number artigo para o DN sobre essa obra que conhece Tiago,
Aquem questiono como teve coragem para falar de mais de dois séculos de relatos entre o nosso país e uma superpotência que viu sua declaração de independência em 1776 ser brindada com vinho Madeira. Quem e que se lanca numa obra destas? Primeiro lugar precisa de ser bocado malhaco risos. Segundo, bem, tudo concluído no restaurante onde estamos, conversa com colega meu da faculdade, o Rui Branco. Foi neste restaurante, na esplanada, número dia simpático de verão. Estivamos a conversa, tinha escrito muitas coisas sobre o SEUA, tinha feito o SEUA e a revalhaco portuguesa, o SEUA e a descolonizado de Angola, tinha feito outro trabalho sobre a transição democrática portuguesa e estivamos a falar sobre isso e sobre obras sobre as relações com o SEUA, obras do Freire Antunes, do Luís Nunes Rodrigues, do Antonio José Tello, no caso dos Açores e da Segunda Guerra Mundial. E as tantas o meu amigo, Rui Branco, diz, Tiago, existem muitos artigos dispersos sobre Portugal e o SEUA mas não existe uma obra de conjunto, aqui bicho. Vai aquilo e foi música para os meus ouvidos. Havia o livro do José Calvet de Magalhães, mas a História Diplomática de Portugal e do SEUA so 8 1911. Percebi que havia coisas bicho. Foi que comecei a trabalhar. Fico a saber que Historia dos Relatos Portugal e vai vendendo, pouco a pouco tendo conta os royalties que recebi risos. Mas de quais livros que são intempore. Acrescentatiago, o que usei, muito simpático, que o livro entrou no currículo das unidades orgânicas das várias universidades das áreas das ciências sociais e humanas e muitos colegas meus, não apenas de minha faculdade mas outros professores universitários, me viram dizer que tinham incluído o livro. Relembro o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, IPRI, ao qual também pertence Diana, o livro que publicou há 10 anos, Carlucci vs. Kissinger, o SEUA e a Revalhaco Portuguesa, escrito a mais com Bernardino Gomes, pergunto se afirma a minha ideia de ter sido aquele que teve mais impacto público. Sim, foi o que teve mais impacto. Eco que isso se explica não só pela forma como as pessoas vivem a nossa revalhaco, mas sobretudo porque entao quando se falava de revalhaco portuguesa a dimensão internacional era esquecida. Ninguém tinha trabalhado a dimensão internacional de revalhaco portuguesa. Foi o primeiro a trabalhá-la e a defender a tese que a dimensão internacional tinha tido papel importante na transição. E que sobretudo o SEUA tinha tido papel muito importante, juntamente com os alemães ocidentais. Uma das razões do sucesso do livro foi esta. A outra, que lado mais curioso, deve-se ao ego das pessoas. Muita da elite portuguesa da época estava retratada. Boa parte esta ainda viva, na altura do livro entao muitos estavam vivos. São retratados no livro. Reviveram bocado essas histórias. A Maria João Avilés chegou a escrever que estava a ler o livro e foi como se estivesse a reviver novamente aqueles acontecimentos de 1974/75/76. Uma certa lógica Trump. Diana demora pouco mais a terminar o salmo. Mas mal pausa os talhers aproveito para trazer a conversa de novo para a atualidade, para o livro onde tradam a presidência de Trump. Pergunto como surgiu a ideia. O Tiago somos amigos e trabalhamos juntos há vários anos. Houve muitas conversas entre nós, durante a campanha, depois quando Trump foi presidente, começamos a sentir, mais uma vez, que havia bicho na literatura.
Estava tudo muito centrado na ideia de Trump personagem, da intempestividade de Trump, do caos à volta de Donald Trump. E nos verificávamos, nas nossas conversas, que na realidade havia algumas continuidades com as administrações anteriores. E depois, mesmo aquilo que não é continuidade, que tinha uma certa lógica, que tinha uma racionalidade. E que era preciso estudar essa racionalidade. Precisamente para não queremos no facilitismo de estarmos sempre a etiquetar o presidente pela personagem, no fundo que ele e podermos estar a correr o risco de ignorar decisões muito importantes e período muito importante da história dos EUA. Dos EUA number momento internacional, também ele muito volátil, pois não só eleico de Donald Trump que aconteceu. Também existe a sensação chinesa, a importância, cada vez maior, de Rússia no sistema internacional. Há aqui uma série de mudanças estratégias que nos acamos que valia a pena trabalhar e partimos então das mudanças estratégicas de Donald Trump, que nos consideramos que são estratégicas e que não são aleatórias, e fizemos pouco a análise, o estudo daquilo que é constante, que é estratégico, as mudanças fundamentais que Donald Trump vai trazer e que vai ter, com certeza, consequências para os EUA e para o sistema internacional, RESP onde Diana. Entusiasmado, Tiago pega na palavra, adiando a decisão de sobremesa, apesar de nos terem perguntado o que queríamos pelo menos duas vezes. A primeira coisa que acho que é importante perceber, não se estratégica será o termo certo mas, de racionalidade, e que Trump foi eleito por uma base, analisada exaustivamente no livro, que não tendo propriamente uma visão sobre política externa tem conjunto instintivo de preferência sobre tudo isto. Pela política externa, pela ordem estratégica, pela ordem internacional. E Trump está permanentemente a falar desta sua base de apoio, que nos chamamos de comunidade nacionalista jacksoniana que no fundo é uma grande parte da classe média norte-americana, e verdade que predominantemente branca, mas não exclusivamente. E o que Trump faz, quer na política interna quer na política externa, a maior parte das coisas que diz, e para satisfazer, para contentar, para ir ao encontro das necessidades, anseios e problemas des americanos que votaram nele. Esta é a primeira racionalidade. Percebo o argumento, mas insisto numa questão, Trump agism porque quer manter satisfeita a sua base de apoio ou ele e assumir isso agrada a sua base de apoio. Acho que é essencialmente a primeira porque ele é eleito como outsider. Ele é eleito contra o que está estabilizado. Falou da elite política de Washington. Ele fez uma OPA ao Partido Republicano contra a elite do Partido Republicano. Portanto, tem de ir buscar apoios a algum lado. E o seu principal e grande apoio é a base que o elegeu. E enquanto essa base de apoio continuar fiel a Trump não há como correr com ele. O Partido Republicano estaria decidido de correr com ele a primeira oportunidade. Mas enquanto ele mantiver a sua base de apoio. No fundo uma rendico tática, a espera do resultado das eleições intercalares e das eleições presidenciais de 2020. A primeira derrota de Trump veio dificultar-lhe seriamente a vida, sublinha este doutor do História das Relações Internacionais pelo ISCTIULE que é atualmente o coordenador do Doutoramento Relações Internacionais de Nova. Inicio de impeachment pouco provável. Pode, pois, haver novidades jam novembro, dado que o dominio republicano na Câmara dos Representantes parece ameaçado. Tiago hesita. Sim. Antio seos republicanos perderam, o que é pouco provável, a maioria das duas câmaras. Mas no Senado é quase impossível.
Seele per esse as duas camaras era 8 capaz de haver inicio, now que dizer que chegas aofim, de impeachment. Esses eleicos são muito importantes desde logo por isto. Tudo indica, now, quase certo que o Senado vai aguntar-se, mas na Câmara dos Representantes a coisa está mais complicada. Por isso, fundamentalmente, o que ele faz dizer o que a sua base de apoio que houver, no fundo o que nos chamamos muitas vezes de populista, embora o populista norte-americano seja muito específico, não tem propriamente uma ideologia, corpo de ideias políticas definido e coerente, no fundo vai captando os anseios predominantes cada momento, por isso que se chama uma ideologia hospedeira, no fundo a principal ideia política ira encontro do descontentamento dominante cada momento na populaco. Dito isto pode argumentar esse tumbum, nos dizemos isso no livro, que Trump tem algumas convicções que não são recentes. Ele desde os anos 1980, quando começou a falar sobre assuntos de política externa, que tem duas ou três ideias que vai sempre repetindo. A primeira ideia é sobre a desconfiança em relação aos aliados permanentes, dizendo que são free riders, que querem andar a boleia dos EUA, de se arranca dos EUA, que não pagam por isso e que ainda se aproveitamos disso para ter grandes excedentes comerciais. Interrompo para notar que foi Barack Obama quem exigiu aos parceiros de NATO mínimo de 2% do PIB despesas militares, pois só os Estados Unidos e mais 428 membros adding essa fascia. Tiago concorda, mas só em parte, o termo free rider simate foi Obama que usou pela primeira vez mas nunca chegando ao ponto de achar que as alianças permanentes irão mau negocio para os EUA, nem nunca chegar a polos causat. Aqui, uma diferença fundamental. Obama acaba que os aliados permanentes tinham de pagar mais, mas não punha causa nem o ganho para os EUA das alianças permanentes nem a preferência das alianças como as democracias. E Trump vem por isso causa e considerar as alianças permanentes mau negocio.